Now, enzymatic or microbial reduction in organic compounds. Okay. Enzymatic reductions are highly stereoselective and straightforward. Okay. So enzymatic reductions are highly stereoselective and straightforward because it gives one and only product measure, and stereoselective, that is if the two products are formed, one product measure over the other. Okay, that should be termed as stereoselective. Kellogg was the first to study the reduction of carbonyl compound with a number of enzymatic systems. So Kellogg was the first to study the reduction of carbonyl compound with a number of enzymatic systems. This is the first person who studied first the reduction of carbonyl compound with a number of enzymatic system. Having the enzyme, he studied the reaction or reduction of carbonyl compounds. Okay. He found that reduction of ketones with Curvularia falcata gave stereochemical induction based on the groups that is large and small attached to the carbonyl group, and this is known as Kellogg rule. According to name, this termed as Kellogg rule. Okay, so he found that the reduction of ketone with Curvularia falcata. Okay, Curvularia falcata is the enzyme, একটা এনজাইমের নাম। gave stereochemical reduction. This is not induction, this is reduction. Okay,
This is reduction based on the groups, that is maybe large, maybe small, ওটার ওপর ভিত্তি করে, যে ধরো কার্বনিল গ্রুপের সঙ্গে সিমিলার গ্রুপও অ্যাটাচ হতে পারে বা ডিসিমিলার গ্রুপও অ্যাটাচ হতে পারে। যদি ডিসিমিলার গ্রুপ থাকে তাহলে হতে পারে একটা লার্জ একটা স্মল। তো সেই লার্জ আর স্মলের ওপর ভিত্তি করে কুলভেরিয়া ফলকাট্টা এনজাইম ইউজ করে স্টিরিওকেমিক্যাল রিডাকশন প্রোডাক্ট ডেসক্রাইব করা হলো আমার ব্যক্তি, তিনি হলো পেলক। And according to his name, it should be termed as peloxol. Okay. According to this rule, if the steric difference between large and small groups attached to the carbonyl group is large enough, the enzyme attacks from the less hindered phase. Okay, to give corresponding alcohol. Okay, so according to this rule means peloxol. Okay, if the steric difference between the L and S group attached to the carbonyl group is large, ধরো কোনো গ্রুপ, ধরো এখানে L আছে, এখানে S আছে, এখানে ডাবল বন্ড ও আছে, এক্ষেত্রে যদি এল আর এস এর মধ্যে বাল্কিনেসের যে ডিফারেন্স বা স্টেরিকের যে ডিফারেন্স সেটা যদি খুব বেশি হয়, লার্জ হয়, the enzyme attack will be less hindered phase, that is the smaller group phase. ওকে, যেখানে স্মলার গ্রুপটা আছে সেই ফেসেই ও অ্যাটাক করবে টু গিভ দ্য করেসপন্ডিং অ্যালকোহল। আমরা জানি, আমরা একটা জিনিস জানি, সেটা হলো কি ক্যাম্পস মডেল, ফেলকিন এল মডেল, রাইট? তো এগুলোর ক্ষেত্রে কি বোঝায়? এগুলোর ক্ষেত্রে বোঝায় কার্বনিলের ক্ষেত্রে দুটো গ্রুপ অ্যাটাচ থাকে। এবার সেই দুটো গ্রুপ সেম গ্রুপ হতে পারে, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল অ্যাসিটোন। তো সেক্ষেত্রে অ্যাসিটোনের মধ্যে কোনো ব্যাপারই নেই যে কোনো সাইড দিয়ে অ্যাটাক করতে পারে, কারণ দুটো গ্রুপ সেম। কিন্তু যদি আমার অ্যাসিটোন না হয়ে একদিকে C2H5 আর একদিকে H হয়, তো সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি C2H5 ইজ মাচ মাচ বাল্কিয়ার দেন সিঙ্গল হাইড্রোজেন। সো অবভিয়াসলি যে অ্যাটাকিং গ্রুপটা হবে, সেটা এনজাইম হোক আর যাই হোক, সে সাধারণত কোন দিক দিয়ে অ্যাটাক করবে? স্মলার গ্রুপ সাইড দিয়ে অ্যাটাক করবে। বোঝা গেল? আর এই রুলটা কে ডেসক্রাইব করে? পেলক্সল। ওকে, কালার চেঞ্জ করি। ওকে, তো সাপোজ C double bond O is there, there must be larger group is there, smaller group is there. So when enzyme attack, enzyme already a bigger group, তো ও নিজেও একটা স্টেরিক ইন্ডেন্স তৈরি করতে পারে, তো ও আরও বেশি করে স্মলার গ্রুপ সাইডে অ্যাটাক করার চেষ্টা করবে। হলো, যদি স্মলার গ্রুপে অ্যাটাক করার চেষ্টা করে তাহলে আমার প্রোডাক্ট কী হবে? দ্যাট ইজ CH, আর এখানে হবে L, এখানে হবে S। বোঝা গেল? স্মলার গ্রুপ সাইড দিয়ে অ্যাটাক করলো, তো আমার এই করেসপন্ডিং অ্যালকোহল তৈরি হবে। ওকে, বোঝা গেল? যদি আমার নিচ দিয়ে অ্যাটাক করে, যদি স্মলার গ্রুপ সাইড দিয়ে অ্যাটাক করে, তাহলে ওএসটা অ্যাবভ দ্য প্লেন হবে কি না? হবে। তো হয়ে গেল এই প্রোডাক্টটা। বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান, মোস্ট কমন enzyme available are
yeast alcohol ডিহাইড্রো, আমি এটার কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আর ইস্ট অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেস। যদি এটার নাম বলি, এটার নাম কি হবে? YADH। ওকে, আর কি হতে পারে? অ্যান্ড আরেকটা নাম আছে, হর্স লিভার অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেস, that is must be simple name LHADH। ওকে, এগুলো হলো সবচেয়ে অ্যাভেলেবল এনজাইম। ওকে, it is found আর এখানে লিখছি না। হ্যাঁ, it is found that the selectivity observed with this enzyme is determined by non-bonded interactions of substrate and hydrogen transfer of transition state. Okay, hydrogen transfer of transition state. So that is এই যে আমার ইস্ট অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেস YADH and হর্স লিভার অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেস LHADH, they are found কোথায় পাওয়া যায়? selectivity observed with enzyme is determined by non-bonded interaction of substrate and hydrogen transfer of transition state. Okay, now বেকারস ইস্ট এর ভালো নাম হলো স্যাকারোমাইসিস সেরিভিসি is known to selectively reduce beta ketoesters and beta diketones. Okay, and thus reduction of ethyl acetoacetate EAA with Baker's yeast give the কি দেয়? এস অ্যালকোহল দেয়। ওকে, on the other hand reduction of ethyl beta keto valerate gives the R alcohol. Okay, okay, এবার বোঝার চেষ্টা করো। বেকারস ইস্ট এর নাম হলো স্যাকারোমাইসিস সেরিভিসি।
ওকে, এটা সিলেক্টিভলি রিডিউস করে বিটা কিটো এস্টার অ্যান্ড বিটা ডাইকিটোনকে, বিটা কিটো এস্টার অ্যান্ড বিটা ডাইকিটোনকে সিলেক্টিভলি রিডিউস করে। যদি ইথাইল অ্যাসিটেটকে আমি বেকার ইস দিয়ে রিডাকশন করি তো তখন সেক্ষেত্রে সিলেক্টিভলি এস অ্যালকোহল তৈরি হয়। ওকে, সিলেক্টিভলি এস অ্যালকোহল তৈরি হয়। এস অ্যালকোহল। অ্যান্ড যদি আমার ইথাইল বিটা কিটো ভ্যালায়েটকে যদি আমি রিডিউস করি তাহলে সেক্ষেত্রে সিলেক্টিভলি আর অ্যালকোহল তৈরি হয়। সিলেক্টিভলি মানে কি বোঝাচ্ছে, এস আর দুটোই তৈরি হয়, বোথ কেসেস এস আর দুটোই তৈরি হয়, কিন্তু ইথাইল অ্যাসিটেটকে যদি আমি বেকার ইস দিয়ে রিডাকশন করি তখন প্রিডমিনেন্টলি এস অ্যালকোহল তৈরি হয়। আর যদি বিটা কিটো ভ্যালায়েটকে যদি আমি বেকার ইস দিয়ে রিডাকশন করি তাহলে আমার প্রিডমিনেন্টলি আর অ্যালকোহল তৈরি হয়। বোঝা গেল? না, দেখো, ইথাইল অ্যাসিটেট, সরি সি ডবল ইটি, এটাকে বলা হয় ইথাইল অ্যাসিটেট ইএ। এটাকে যদি আমি বেকার্স ইস দিই কী তৈরি হবে, সরি ইস বানানটা ভুল হয়েছে, YEST। তাহলে কি হবে প্রোডাক্ট, এটা হবে ওকে সি ডবল ইটি হবে, এটা হবে এস অ্যালকোহল 67%। ওকে, এটা তৈরি হবে। আবার যদি সি ডবল ইটি, এটা হলো বিটা কিটো ভ্যালায়েট, এটাকে যদি সেম রিয়েজেন্ট দিই আমার কি তৈরি হবে, ওএইচ সি ডবল ইটি, অলমোস্ট এটাকে বলা হয় আর অ্যালকোহল। ওকে, আর অ্যালকোহল তৈরি হবে, বিটা কিটো ভ্যালায়েট থেকে আমার আর অ্যালকোহল তৈরি হবে, আর বেকারিস থেকে সিলেক্টিভলি এস অ্যালকোহল তৈরি হবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট ওয়ান। আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, ধরো এস, এখানে ডবল বন্ড ও, এক্ষেত্রে সি ডবল ইটি আছে, একই ধরনের কম্পাউন্ড। এখানে যদি আমি বেকারস ইস্ট দেওয়া যায় তাহলে আমার এক্সপেরিমেন্টালি আমি কি পাবো, এগুলো সবই এক্সপেরিমেন্টালি ফাইন্ডিং। সাবস্টেট টু সাবস্টেট ক্যান ভ্যারি দ্য সিলেক্টিভিটি। ওকে, দ্যাট ইজ এক্ষেত্রে আমার হবে এস অ্যালকোহল। বোঝা গেল? এক্ষেত্রে হবে আমার এস অ্যালকোহল। ওকে, নেক্সট উই গো। In a similar similar way, a 1,3-diketone on reduction gives S-5-hydroxy 3-hexanone. That is must be a beta keto alcohol. Bracket close. In quantitative yield, that is almost greater than 99%.
axis. Okay. Now, reduction of ethyl acetoacetate with Aspergillus niger gives 98% of a 75:21 mixture favoring R alcohol. ওকে, বোঝা গেল কি বলছে? In a similar way, 1,3-diketone also give S5-hydroxy-3-hexanone or beta-keto alcohol in quantity that is greater than 99% anomeric excess. Reduction of ethyl acetoacetate with Aspergillus niger give 98%, 75:21 রেশিও মিক্সচার অফ ফেভারিং আর অ্যালকোহল তৈরি করে। তাহলে আমার বিভিন্ন রকমের রিয়েজেন্ট ইউজ করে আমি বিভিন্ন রকম এনজাইম ইউজ করে বিভিন্ন রকম প্রোডাক্ট পাচ্ছি। একটা হলো আমার সিমিলার ওয়ে 1,3-ডাইকেটন তৈরি করছে S5-hydroxy-3-hexanone আর বিটা কিটো অ্যালকোহল ইন কোয়ান্টিটি that is greater than 99% anomeric excess। কিন্তু সেই একই ইথাইল অ্যাসিটেটকে যদি অ্যাসপারজিলাস নাইগার দিই তাহলে 98%, 75:21 মিক্সচার অফ ফেভারিং আর অ্যালকোহল ক্যান বি প্রডিউসড। Okay, so that should be substrate to substrate can also vary the overall product as well as the enzyme selectivity are also different. Okay, and this is the contrast to the formation of S-alcohol with Baker's yeast. Okay, or Geoticum candidum as shown earlier. ওকে, সো এতক্ষণ আমরা যে বেকার ইস্ট দিয়ে গল্প করছিলাম সেই বেকার ইস্টের একদম কন্ট্রাস্ট প্রোডাক্ট তৈরি হয়। কোনটা? এই যে আগে যেটা বললাম অ্যাসপারজিলাস নাইগার। ওকে, তো বেকার ইস্ট অ্যান্ড জিওটিকাম ক্যান্ডিমাম একই ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করে। অ্যান্ড যেটা আমি আগের পেজে বললাম অ্যাসপারজিলাস নাইগার, এটা আবার কন্ট্রাস্ট বিহেভ করে। ওকে, তো এখান থেকে আমি কি বুঝলাম? এখান থেকে বুঝলাম যে এনজাইম টু এনজাইম সিলেক্টিভিটি উইল বি ভ্যারি। একটা এনজাইম যদি এস অ্যালকোহলকে প্রেফার করে, আরেকটা এনজাইম দরকার পড়ে না যে এস অ্যালকোহলকেই প্রেফার করবে, ও আর অ্যালকোহলকেও প্রেফার করতে পারে অথবা এস অ্যালকোহলকেও প্রেফার করতে পারে। ওটার ওপর ডিপেন্ড করছে যে আমার প্রোডাক্টটা কী তৈরি হচ্ছে, এটা একটা ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার সাবস্ট্রেট টু সাবস্ট্রেটও ভ্যারি করছে। যেমন প্রথমটার ক্ষেত্রে দেখলাম বেকার ইস্ট ইউজ করে ইথাইল অ্যাসিটেট গিভ এস অ্যালকোহল প্রিডোমিনেন্টলি, বাট বিটা কিটো ভাদারের তৈরি কী দিচ্ছে আর অ্যালকোহল। তো সাবস্ট্রেট টু সাবস্ট্রেটও সিলেক্টিভিটি ভ্যারি করছে। একটা সাবস্ট্রেট দিচ্ছে সেম এনজাইম ইউজ করে এস অ্যালকোহল, আরেকটা সাবস্ট্রেট কী করছে সেম এনজাইম ইউজ করে আর অ্যালকোহল তৈরি করছে। বোঝা গেল? That's why enzyme reductions are very specific, very selective, but specificity high, selectivity high, but that should be very difficult to study. Okay, the ketonic moiety in the side chain of cyclopentadiene could be selectively reduced to
what R alcohol. ওকে, উইথ এখানে ফুল স্টপ হবে না, উইথ বেকারস ইস্ট। Okay, and these R alcohol is used for synthesis of norgestrel. Okay, the ketonic moiety in the side chain, suppose cyclopentadiene, could be selectively reduced to R alcohol. R alcohol তৈরি হয় with Baker's yeast. Okay, and this alcohol is R alcohol is the intermediate in the synthesis of norgestrel. Okay, norgestrel তৈরি করার ক্ষেত্রে সেই আলকোহলটা কিন্তু আমার R alcoholটা আমার তৈরি লাগে, ঠিক আছে। সাইক্লোপেন্টাডাইনের যে সাইড চেন সেখানে সিলেক্টিভলি ওর কার্বনিলটাকে কিসে কনভার্ট করে, আর অ্যালকোহল। কে করে? বেকারস ইস্ট তৈরি করে। আর এই যে আর অ্যালকোহলটা এটাই আমার ইউজড হয় ফর সিনথেসিস অফ নরগেস্ট্রাল। ওকে, কীভাবে একটা উদাহরণ দিই। এটা হলো সাইক্লোপেন্টানন। এবার আমার সাইড চেন লাগবে CSC, এখানে ডাবল বন্ড আছে। ওকে, এই এবার আমি হবে বেকারস ইস্ট। বেকার ইস্ট তৈরি করলে কী হবে, ডবন্ড ডবন্ড, এখানে হবে এমি, এখানে হবে ডট ডট, এখানে হবে OH H, ঠিক আছে। এই জায়গাটা আমি একটু বুঝে দিচ্ছি, H, এখানে হবে CSC। এই একটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে, এটা হলো বেসিক্যালি আর অ্যালকোহল। ওকে, এইভাবে আবার তৈরি হবে, বোঝা গেল। নেক্সট